Die Nacht war warm, und der Himmel über der Stadt glut in einem zarten Orange, bever die Dunkelheit endgültig siegt. Es war einer dieser Sommerabend, in denen die Straßen noch langweiler stimmen und schritt bleiben, weil niemand wirklich nach Haus wollt. Anna saß am offenen Fenster ihrer kleinen Wohnung. Sie wohnt im dritten Stock eines alten Hauses, das in einer stillen Seitenstraße lag. Von hier aus kennt sie das Leben auf der Hauptstraße beobachten, Paar, die Lachten, Freunde, die sich verabschiedeten, Autos, die Hupend aneinander vorbeisiegen. All das sah sie, aber sie fühlt sich, als Stunde sie außer Alb. Als gehör sie nicht dazu. Sie war 22 Jahre alt, arbeitet in der Stadtbibliothek und let alien. Ihr Alltag war geordnet, fast schon sehr geordnet. Morgens die Straßenbahn, tagsüber Bücher sortieren, besichern helfen, leise Gespräch führen. Abends wieder zurück in die Wohnung, ein einfaches Essen, vielleicht noch ein Buch, dann schlafen. Es war ein sicheres Leben, ein stilles Leben, aber in manchen Nächten gehen es ihr auch leer. In solchen Momenten müssen sie an Lukas denken. War vor 3 Wochen zum ersten Mal in der Bibliothek aufgetaucht. War alter als sie, vielleicht 21, mit dunklen Haaren und braunen Augen, die oft lachten, auch wenn sen Mund es nicht tat. Schon beim ersten Mal hat sie überrascht. Während die meisten Besucher schnell nach einem Buch fragten, hat sich Zeit genommen, war zwischen den Regalen geblieben, hat neugierig Empfehlungen eingenommen. Welches Buch mögen sie am liebsten, hat gefragt. Anna war damals so überrumpelt gewesen, dass sie erst stammelt. Niemand stellt ihr solche Fragen. Schließlich hat sie ein altes Buch aus dem Regal genommen, einen Roman über Sehnsucht und Freiheit. Lukas hat gelächelt, das Buch in die Hand genommen und gesagt, dann nehme ich genau dieses. Ich vertrau ihnen seitdem kam fast jeden zweiten Tag. Manchmal nur kurz, manchmal bleib länger, als müssen gar nicht unbedingt lesen, sondern wollt einfach die Stil der Bibliothek mit teilen. Zwischen ihnen hat sich ein leis, Gesprochen nahe entwickelt. Doch gleichzeitig wasn't Anna, Lukas war anders. Erzählt von Dingen, die nicht in ihr Leben passten, von Reisen ohne Plan, von Nächten in fremden Städten, von Menschen, die zufällig getroffen hat. Als in ihm worked free, leicht, ungebunden. Sie hingegen war ein Mensch der Ordnung. Und vielleicht war es genau das, was sie so anzog. In diesem Abend, während sie am Fenster saß, müssen sie unwillkürlich in denken. Wurde morgen wieder in der Bibliothek erschienen? Wurde wieder dies Fragen stellen, die in ihr nachhalten? Plötzlich klopft es in der Tür. Anna sucht erschrocken zusammen. Es war fast Mitternacht, könnt dies Zeit kommen? Langsam stand sie auf und öffnet vorsichtig. Und da stand Lukas. Trug ein einfaches Hemd, die Armel hochgekrempelt, und seine Augen glanzten im schwachen Licht des Flurs. Du bist noch wach, sagte fast so, als es selbst verständlich, dass sie dies Zeit besuchen könnt. Natürlich, bracht Analyse hervor. Aber, wie, ich war in der Nähe, antwortet Ich dacht, vielleicht magst du einen Spaziergang machen. Es ist schon Nacht sie wasn't nicht, was sie sagen sollt. Ein Teil von ihr wollt sofort abelnen, es war sehr spät, sehr unvernünftig, sehr gefährlich. Aber ein anderer Teil, dieser Teil lies sie adjourn. Nur ein Spaziergang, fügte Lukas hinzu, als hat ihr Gedanken gelesen. Anna nicht schließlich, fast unbewusst. Sie zog ihn leicht Jacke über und schloss die Tür hinter sich.
Die Strassen waren stiller geworden. Nur noch wenig Menschen gingen an innen vorbei, manche lachten, andere flusterten. Ein warmer Wind wet, trug den Geruch von Sommerblumen und fernen Strassen standen mit sich. Du siehst als wurdest du nie nachts spazieren gehen, meint Lukas und lächelt. Das stimmt, sagte Anna ehrlich. Ich gehe früh schlafen. Immer und hüt nicht sie gingen nebeneinander her, und das Schweigen zwischen ihnen war angenehm. Manchmal war es sogar starker als Wort. Nach einer Weile blieb Lukas stehen. Sie waren an einem kleinen Platz angekommen, auf dem ein alter Brunnen stand das Wasser plätschert leise, und rundherum brannten Laternen. Weißt du, Anna, begann manchmal habe ich das Gefühl, dass du dir selbst sehr wenig erlaubst. Als wurdest du immer nur zuskauen, aber nie mitspielen sein Blick war ernst, und sie konnte ihm nicht ausweichen. Vielleicht, murmelt sie. Aber das ist sicherer, sagte Aber ist es auch lebendiger, die Frage traf sie. Sie wollte antworten, doch sie wusste nicht wie. Also schwieg sie. Sie setzten ihren Weg fort. Lukas erzählt von einer Reise nach Italien, die vor einem Jahr gemacht hat, wie nach stark gelaufen war, allein, aber voller Freude, weil die Stadt let und ein Teil davon war. Anna hört zu, und in ihr wuchs ein Gefühl, das sie nicht kannt, Sehnsucht. Schließlich bleiben sie in einer Brücke stehen, die über den Fluss fährt. Das Wasser glitzert im Licht der Straßenlaternen. Anna stützt sich auf das Geländer und blickt hinab. Es ist schön, flüstert sie. Sagte Lukas. Und weißt du, was noch schöner ist? Dass du gerade hier bist. Dass du dich getraut hast, die Tür zu öffnen. Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wusste nicht, ob es ein Wort waren oder die Nacht oder beides. Doch in diesem Moment fühlt sie sich frei, so frei wie lang nicht mehr. Sie bleiben noch ein Weile dort, schweigend, als wär die ganz Welt weit weg. Als sie schließlich zurückgingen, war der Himmel im Außen schon heller. Die Nacht war vergangen, und doch hat sie etwas hinterlassen. Vor ihrer Tür blieb Lukas stehen. Danke, dass du mitgekommen bist, sagte Anna nicht. Sie wollte etwas erweitern, doch ihr Stimme versagte. Vielleicht, fügte hinzu, ward es nicht die letzte Nacht sein dann lächelt und ging. Anna blieb zurück, das Herz voller Fragen, voller Zweifel, und voller Sehnsucht nach mehr. Der Morgen begann leise. Sonnenstrahlen fielen durch die halb geschlossenen Vorhang in Annas kleines Zimmer. Normalerweise fühlt sie sich in einem Samstagmorgen ruhig und entspannt, doch diesmal war es anders. Ihr Herz war unruhig, und ihr Gedanken wanderten immer wieder zu der Nacht zurück. Sie setzte sich auf die Bettkant und rieb sich die Augen. War es wirklich passiert? Hat Lukas sie tatsächlich mitten in der Nacht abgeholt? Hat sie wirklich die Tür geöffnet und war mit ihm durch die Stadt gelaufen, bis die Sonne aufging? Ein Teil von ihr wollte glauben, es sei nur ein Traum gewesen, so unwirklich fühlt es sich an. Aber nein, es war Wirklichkeit. Sie erinnert sich an den Brunnen, an die Brücke, an die Wort, die gesagt hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du dir selbst sehr wenig erlaubst dies Wort halten nach. Sie hatten etwas in ihr bewegt, etwas, das sie nicht mehr so leicht verdrängen konnte. In der Bibliothek war es an diesem Tag stiller als sonst. Nur wenig Besucher kamen, und Anna hat viel Zeit, die Regale zu ordnen. Doch bei jedem Geräuschen der Tür habe sie den Kopf. Vielleicht wurde Lukas hereinkommen. Vielleicht auch nicht.
Die Stunden Virgingen, UNDER tocht nicht auf. Anna Spurtin Mischung aus Enttäuschung und Lichtcherung. Ein Teil von ihr Wold in unbedingt sehen, Wold wissen, ober Genosso und die Nacht wie sie. Der andere Teil folgt sich wenn nicht da war. Den Denkend sich einreden, das als wieder normal sei. Doch am Abend, Kurzvorschluss, hort sie Schritt. Die Tur offnet sich, und da war Lucas trat hierin, alssi nix geschehen. Grus Saint freundlich, lachelt und ging langsam durch die Regale. Anna spurt, wie hörst schneller schlug. Sie wollt etwas sagen, doch ihr Stimme bleibt stumm. Nach einer Weile kam zu ihren den Tresen. In der Hand hielt ein Buch, doch legt es gar nicht hin. Stattdessen sah sie direkt, fast fordernd. Gestern Nacht war schon, sagte leise. Anna nickt, und Wangen wurden warm. Ich hab das Gefühl, du bist ein Mensch, der sehr viel denkt, aber sehr wenig let, fügte hinzu. Viel leicht ich Michigan aber wenn nicht, dann sollten wir etwas dagegen tun Anna schluckt. Und wie, lasst dich überraschen, sagte nur und legtlich das Buch auf den Tresen. Aber nicht hier. Die Bibliothek ist kein Ort für Überraschungen. Die nächsten Tage waren für Anna wie ein innerer Kampf. Ein Teil von ihr Wold wieder Ordnung, Wold Vergessen, Wold Zurück zu den stillen Abenden und Butchern. Doch ein anderer Teil, starker als Zuver, wartet auf ihn. Und kam wieder. Nicht jeden Tag, aber oft genug, das sie nicht vergessen könnt. Mal sprach lang mit mal nur Kurs. Aber jedes Mal spurt sie dieses Kribbeln, dies Mischung aus Freude und Gefahr. Eins Abends, Kurs bever die Bibliothek schloss, stand wieder vor ihr. Komm mit, sagte einfach. Wohin, du wirst sehen Anna Wold protestieren, doch ihr Gendet was in seinem Blick lies sie schweigen. Also nam sie ihr Task und folgt ihm. Sie gingen nicht weit. Nur ein paar Straßen weiter gab es ein altes Theater, das schon lange geschlossen war. Die Fenster waren verdunkelt, die Türen halb zerfallen. Anna blieb stehen. Hier, fragte sie unsicher. Lucas nickt. Keine Angst. Ich habe einen Schlüssel. Ein Freund von mir arbeitet hier, und manchmal darf ich rein offnet die Narren tur, und gemeinsam treten sie in das Dunkelgebäude. Stag lag in der Luft, und die still war beinahe erdrückend. Warum hier, flüstert Anna. Weil dieser Ort Geschichten hat, antwortet Hier haben Menschen gelacht, geweint, geträumt. Und jetzt, schweigt alles. Aber die Traum sind Nächte, irgendwo in den Wanden sie gingen in den großen Saal. Die roten Samtsitze waren alt, aber noch immer schon. Auf der Birne hing ein schwerer Vorhang, halb offen, halb geschlossen. Setz dich, sagte Lucas. Anna ließ sich in der vorderen Reihe fallen. Lucas ging auf die Birne, breitet die Arme und rief, Vorhang auf, sen echo halt durch den Saal. Anna muss ain't lachen, obwohl sie sich gleichzeitig fragte, was sie hier tat. Siehst du, rief von der Birne. Das Leben ist wie ein Theater. Die meisten Menschen sitzen im Publikum und schauen nur zu. Aber manchmal muss man selbst auf die Birne treten kam zurück, setzen sich neben sie und sah sie an. Willst du immer im Publikum bleiben, Anna, sie schwieg. Ihr Hers rast, und sie was ain't kein Antwort. Es gibt Dinge, die wir nur in der Nacht wagen, sagte schließlich leiser. Am Tag sind wir vernünftig, am Tag sind wir brav. Aber in der Nacht sind wir frei. Anna blickt auf die Leerbirne. Viel Licht hat recht.
Veel leicht war es die Nacht, die ihr sagt, was sie im Innersten wollt. Als sie das Theater verließen, war es schon spät. Die Strassen waren fast leer, und der Mond stand groß am Himmel. Sie gingen schweigend nebeneinander her, bis sie wieder vor ihrem Haus standen. Danke, dass du mir das gesagt hast, flüstert Anna. Es war nur der Anfang, sagte Lukas. Die Nacht hat noch viel Gesichter. Wenn du willst, zeig ich dir Anna nicht langsam. Sie was ain't nicht, wohin das fahren würde. Aber sie was ain't, sie wollt es herausfinden. Als sie tur hinter sich schloss, lehnt sie sich in die Wand und at me tief durch. Ihr Hers pocket, ihr Gedanken wirbelten. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie das Gefühl, dass etwas Neues begann. Etwas, das sie nicht kontrollieren konnte. Etwas, das sie gleichzeitig fürchtet, und doch herbeisendet. Es waren die ersten Schritt in die wirklichen Nacht der Versuchung dot die nächsten Tage vergingen wie in einem geheimen Rausch. Anna let ihr Leben weiter, die Arbeit in der Bibliothek, die stillen Abend in ihrer Wohnung, doch tief in ihr hat sich etwas verandert. Jede Nacht, wenn sie im Bett lag und die Augen schloss, hort sie Lukas Stimme, in der Nacht sind wir frei sie konnte dies Wort nicht vergessen. Sie hatten sich in ihr Herz gebrannt. Und bald folgt die Nacht Einladung. Es war Mittwochabend, die Bibliothek hat gerade geschlossen. Anna räumt die letzten Bücher weg, als Lukas in der Tur erschien. Lehnt am Rahmen, die Hand in den Tasken, mit diesem ruhigen Lächeln, das gleichzeitig Unruhe in ihr auslöst. Hast du Lust, die Stadt mal anders zu sehen, fragte Wie meinst du das, von oben sie sagt. Doch sie was ain't langst, wenn kam, wenn fragte, dann wurde sie sagen. Eine halbe Stunde später standen sie auf dem Dach eines alten Parkhauses. Der Wind wet kol über die Dächer, und vor innen lag die Stadt wie ein Meer aus Lichtern. Autos bewegten sich wie glühende Amesen durch die Straßen, die Fenster der Häuser flimmerten wie Stern. Anna trat nahe in die Kante, spürt ein Kribbeln im Bauch. Es war hoch, sehr hoch, und doch fühlt sie sich geborgen, weil Lukas neben ihr stand schaut ihr das an, sagte leise. All dies Menschen da unten, jeder von ihnen hat seine eigenen Sorgen, seine eigenen Wünsche. Aber von hier oben sieht es aus wie ein Spiel. So klein, so weit weg Anna nicht. Es ist schon. Und beängstigend als schon ist ein bisschen beängstigend, erweitert Sie schwiegen, und der Wind spielt mit Annas Haaren. Für einen Moment fühlt sie sich, als wär sie Teil von etwas Größerem, als hat sie ihr eigen klein Welt verlassen. Warum tust du das, fragte sie schließlich. Warum nimmst du mich mit zu all diesen Orten, Lukas sah sie langen. Weil ich glaube, dass du mehr bist, als du dir selbst zugestehst. Ich sehe in ihnen Augen, dass du noch etwas suchst. Vielleicht weißt du selbst nicht, wonach. Aber ich will dir sagen, dass es mehr gibt als Bücher und still Abend Anna schluckt. Hat recht. Und doch macht es ihr Angst, dass es so klar aussprach. Manchmal, flüstert sie, weiß ich nicht, ob ich das wirklich will dann hör auf dein Herz, sagte sanft. Nicht auf den Angst später setzten sie sich auf den Boden des Dachs. Lukas hat ein klein Thermoskan dabei, aus der warmen unskenkt. Der Duft von Krautern mischt sich mit der kahlen Nachtluft. Du wirkst immer so sicher, sagte Anna nach einer Weile. So, als wusstest du genau, was du tust Lukas lacht leise. Das ist nur ein Eindruck. In Wirklichkeit weiß ich oft genau so wenig wie jeder andere.
Aber ich habe gelernt, wenn man so lang wartet, verpasst man dies konstant Moment. Also gehe ich los, auch wenn ich nicht weiß, wohin wenn du dich irrst, dann habe ich wenigstens etwas erlebt schwieg. Dies Haltung war ihr fremd, fast unmöglich, doch klang sie plötzlich so verlockend. Als sie später den Heimweg entreten, war es weit nach Mitternacht. Die Straßen waren leer, die Luft klar. Voraus bleib Lukas wieder stehen. Danke, dass du dich getraut hast, sagte Du wirst sehen, jednacht Sieg dir etwas Neues annicht. Ihr Hers war Wahl, doch ihr Wort reichten nicht ausals alien in ihrem Zimmer lag, könnt sie nicht einschlafen. Sie dachten die Lichter der Stadt, und die Hohe Docks, und Lukas Stimme. Sie fragte sich, wohin würde das nachfahren? Die Tage danach verliefen fast normal, fast. Doch in eine Wuchse neue Spannung. Sie ertap sich dabei, wie sie bei der Arbeit häufiger träumt, wie sie Menschen in der Bibliothek beobachtet sich fragte, ob auch sie heimliche Abenteuer hatten. Dann kam der Nachtsend Abend. Diesmal holt Lukas sie nicht von der Bibliothek ab. Stattdessen fand Anna in ihrer Taskinen kleinen Zettel, den offenbar heimlich hineingelegt hat. Darauf stand nur, Mitternacht. Am plus. Vert mir ihr Hers Pocket, als sie die Wort los. Sie was nicht, ob sie hinchen sollt. Doch tief in ihr war die Entscheidung längst gefallen. Der Fluss lag still in der Nacht. Die Straßenlaternen spiegelten sich im Wasser, die Luft roch nach Sommer Stein. Anna stand am Ufer, leicht nervös, wartet. Dan hort sie Schritt. Lukas kam auf sie zu, ein kleines Boot in der Hand. Wir machen ihn bereit, sagte Mitten in der Nacht, gerade deswegen Anna stieg vorsichtig ins Boot. Das Wasser gluckert leise, bald trieben sie mitten auf dem Fluss. Über ihnen spannt sich der Himmel, dunkel klar, übersat mit Sternen. Schau nach oben, sagte Lukas. Da oben ist Freiheit. Kein Mauern, kein Regeln Anna legt den Kopf zurück betrachtet die Stern. Sie fühlt sich klein, gleichzeitig unendlich groß. Weißt du, was das Consent ist, fragte Lukas nach einer Weile. Das wir genau jetzt hier sind. Nicht gestern, nicht morgen. Nur dies Nacht zählt Anna schloss die Augen, ein leises Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sie verstand, was meint. Zum ersten Mal in ihrem Leben spürt sie wirklich, was es hieß, ein Moment zu sein. Als sie wieder ansu versuchen, war es fast 3 Uhr morgens. Die Stadt schlief, doch in Anna war alles wach. Du bist mütiger, als du denkst, sagte Lukas, als ihr beim Ostigen Haf. Viel leicht liegt das in dir, flüstert sie. Sah sie in, ernst warm zugleich. Nein, Anna. Es liegt in dir ich sehe dir nur den Weg, gehen musst du selbst sie spürt, wie ihr Augenfucket werden, ohne das sie genau wasseint, warum. Viel leicht vor Dankbarkeit, viel leicht vor Angst, viel leicht vor beidem. Als sie alien nach Hausging, war die Nacht still. Doch in ihrem Inneren rot es wie ein Strom. Sie wasseint, die Nacht der Versuchen hatten gerade erst beginnen. Die nächsten Tage schienen für Anna wie ins zwei Welten geteilt zu sein. Am Tag war sie die gleich wie immer, die ruhige Bibliothekarin, die Bücher sortiert, besichern lächelnd sich hinter den Regalen wohlfühlt. Doch in der Nacht verwandelt sie sich. Da war sie jemand, der Türen öffnet, auf Docker stieg, in Boot stieg, in alte Theater ging. Manchmal fragte sie sich selbst, ob sie das wirklich war,
oder ob Lucas ihr Einfaking and ihr Version von sich zeigt, die sie vorher nie kannt. Doch ganz gleich, wie sie es betrachtet, sie kennt nicht mehr zurück. An einem Freitagabend stand Lucas wieder vor der Bibliothek. Die Sonne war gerade untergegangen, und die ersten Sternblitzen am Himmel. Kommst du, fragte Wohin die Esmal, heute Nacht wird es anders, sagte Geheimnisvoll. Kein Doch, kein Bud. Heute jet es dich runzelt die Stern, doch sie folgt ohne weiter Rede. Sie gingen durch Strassen, die sie gut kannt, doch bald bogen sie in einen kleinen Weg, den sie nies über bemerkt hat. Zwischen alten Häusern fahrt in einen versteckten Innenhof. Dort brannten Kerzen in Gläsern, und in der Mitte stand ein kleines Zelt aus Stoff, das im Wind flattert. Was ist das? Fragte Anna erst an. Ein Ort zum Zuhören, sagte Lucas. Im Inneren des Zelts lagen Kissen und Decken. Es roch nach Holz und nach Raucherwerk. Lucas set sich und dutet auf einen Platz neben sich. Hier reden wir nicht über die Stadt, nicht über die Welt da draußen. Heute erzählst du mir von Anna Stocht. Von mir, ja. Von dem, was du fühlst, was du träumst. Nicht das, was du jeden Tag tust. Sondern das, was in dir let sie was ain't nicht, wo sie anfangen sollt. Noch nie hat jemand sie so direkt aufgefordert, ihr innerstes zu sehen. Ich weiß nicht, stammelt sie. Dan fang kleinen, sagte Lucas sanft. Was wolltest du als kein Sinn, Anna doch noch. Lehrerin, sagte sie schließlich. Oder Schriftstellerin. Ich wollte Geschichten erzählen und was ist passiert, das Leben, flüstert sie. Ich dacht, sei sicherer, einen festen Beruf zu haben. Etwas, das, nicht wetut, wenn es geht Lucas nicht langsam. Sicherheit ist wichtig. Aber manchmal nimmt sie uns auch das, was wir wirklich sind sein Wort treffen sie. Und jetzt, fragte Was willst du heute, Anna schloss die Augen. Lang schwieg sie. Dan, ganz leise, ich will spüren, dass ich lieb. Nicht nur, existiere als sie die Augen öffnet, sah sie Lucas Blick. War ernst, warm, und in diesem Moment fühlt sie, dass sie verstand, tiefer, als Gentleman über. Die Stunden vergingen. Sie sprachen über Kindheitserinnerungen, über Angst, über Wünsche, die man nie laut ausspricht. Anna lacht, sie weint, und sie war überrascht, wie befreiend es war, als losgelassen. Weißt du, sagte Lucas am Ende, es gibt viel Arten von Nächten. Manche sehen die Welt. Andere sehen dich selbst. Dies Nacht gehört Anna lächelt müde, aber glücklich. Zum ersten Mal hat sie nicht nur Neues gesehen, sie hat auch sich selbst ein Stück näher kennengelernt. Die nächsten Tage dacht sie often das Zelt, und die Kerzen, und das Gefühl, endlich gehört werden zu sein. Es war, als hat Lucas ihn geöffnet, hinter der sie Jarlen selbst nicht vorbeigeskot hat. Doch mit der Freude kam auch die Angst. Den je mehr sie spürt, desto mehr was ain't sie bewegt sich auf etwas zu, das sie nicht kontrollieren könnt. In Wach später stand Lucas wieder vor ihrer Tür. Die Esmal war ernster als sonst. Heute will ich etwas sehen, das Angst machen könnt, sagte Anna blickt innen. Warum sollt ich dann mitkommen, weil hinter der Angst manchmal die Freiheit wartet sie zagert nur Kurs, dann nicht sie. Sie gingen zum Rand der Stadt, dorthin, wo alte Fabrikalen standen. Die Gebäude wirkten verlassen, die Fenster dunkel,
das Gelande still. Hier war ich oft als Jugendlicher, Klart Lucas. Es war mein Rückzugsort, wenn ich niemanden sehen wollte sie kletterten über einen niedrigen Zaun und gingen in die Halle. Der Boden war staubig, die Luft kohl, und durch ein Loch im Dach fiel das Licht des Monds. Setz dich, sagte Lucas. Anna setzte sich auf ein alte Holzkist. Ihr Herz schlug schneller. Warum sind wir hier, fragte sie. Weil ich will, dass du die Angst ansiehst, sagte Lucas. Nicht vor der Dunkelheit, nicht vor verlassenen Orten. Sondern vor dir selbst. Du hast Angst davor, Entscheidungen zu treffen, die dein Leben verändern könnten. Anna schluckte. Hat recht. Hier, in dieser Lehre, gibt es kein Bucher, kein Sicherheit, kein Ordnung. Nur dich. Und die Frage, was willst du wirklich, sein Stimme halt durch die Halle, und Anna fühlt sich, als werden die Wort direkt in ihr weiterklingen. Sie was ain't kein Antwort. Doch tief in ihr regt sich etwas, ein Gedanke, ein Wunsch, den sie noch nicht benennen könnt. Ich weiß es nicht, stammelt sie. Dan finde es heraus, sagte Lucas sanft. Du musst es nicht heute wissen. Aber irgendwann musst du dich entscheiden, Anna. Ob du im Publikum bleibst, oder auf die Bühne gehst später, als sie die Halle verließen, war Anna stiller als sonst. Lucas drank sie nicht. Leisier die still, leisier die Gedanken. Vor ihrer bleib wie immer stehen. Manchmal ist die große Versuchung nicht etwas, das draußen wartet, sagte sondern etwas, das tief in uns ruht. Das ist die Schwerste Nacht von allen Anna nicht. Sie verstand. Als sie alien in ihrem Zimmer saß, dacht sie lang nach. Über Sicherheit. Über Sehnsucht. Über das, was sie selbst nie zugelassen hat. Und sie wusste, bald würde eine Entscheidung kommen. Den die Nacht der Versuchung fahrten sie Schritt für Schritt dorthin, wo sie sich selbst nicht länger verbergen konnte. Der Sommer ging langsam seinem Ende entgegen. Die Tage wurden kürzer, die Abend kühler, doch die Nacht hatten nichts von ihrem Zauber verloren. Für Anna waren sie so etwas geworden, das ihr Leben ins Teil trant, das ruhig, vertraut am Tag, und das geheimnisvoll, aufregend in der Nacht. Doch je mehr sie erlebt, desto mehr wuchs in ihr ein Gedanke, den sie nicht mehr verdrängen konnte, wohin verreit das alles? In einem Dienstagabend stand sie wieder am Fenster ihrer Wohnung. Draußen war die Straße stiller als sonst, nur ein Lamp warf ihr Licht auf das Kopfsteinpflaster. Anna hielt ihn Tee in der Hand, doch war langst kalt geworden. Ihr Gedanken kreisen. Seit jener Nacht in der verlassenen Halle fühlt sie sich anders. Lucas hat sie mit seinen Worten getroffen, irgendwann musst du dich entscheiden, Anna. Ob du im Publikum bleibst, oder auf die Bühne gehst. Sie hat noch immer kein Antwort. Aber sie wusste, bald musst sie ihn finden. Da klopft es in der Tür. Sie wusste schon, wers war, bever sie öffnet. Bist du bereit, fragte Lucas leise. Für das, was kommt diesmal fahrt sie nicht in einen Ort voller Geschichten oder Aussicht. Stattdessen bracht sie in den Rand der Stadt, wo Felder begannen. Sie gingen schweigend nebeneinander her, während der Mond über ihnen stand. Nach einer Weile erreichten sie einen Hügel. Von dort konnte man weit über die Landschaft sehen. Die Stadt lag hinter ihnen, vor ihnen nur Dunkelheit, Felder und der glitzernde Himmel. Warum hier, fragte Anna. Weil du immer zwischen zwei Welten stehst, antwortet Lucas. Die Stadt mit ihrer Ordnung, und die Freiheit da draußen. Du musst dich irgendwann entscheiden,
wo du Hinhorst Anna set Saint sich ins Gra, spurt die Kuelder unter ihren Handen. Und wenn ich es nicht weiß, dann horziu, sagt die Lukas. Die Nacht spricht zu dienen, die Zuhören sie schlossen bei die Augen. Der Wind rot durch die Felder, ein Vogelrief in der Fern, und über innen funkelten die Stern. Anna at me tief ein, und zum ersten Mal spurt sie die still nicht als Leer, sondern als Antwort. Weißt du, was ich sehe, wenn ich dich ansehe, fragte Lukas nach einer Weile. Anna schüttelt den Kopf. Ich sehe jemanden, der immer wieder am Rand steht und wartet. Jemanden, der spürt, dass es mehr gibt, aber sich nicht traut, den Schritt zu machen und wenn ich fall, dann steh auf. Jeder fällt. Aber wer nie springt, bleibt für immer stehen. Anna schwieg. Die Wort halten in ihr nach wie ein Echo. Später, als sie zurückgingen, bleib Lukas vor ihrem Haus stehen wie immer. Doch die Esmal war sein Blick ernster. Anna, ich kann dir nicht wie nach sehen. Irgendwann musst du selbst entscheiden, welch du leben willst. Ich offen dir tun, aber hindurchgehen musst du allein Anna nicht. Sie verstand. Und doch folgt sie, wie schwer dies Entscheidung war. Die nächsten Tage in der Bibliothek waren seltsam. Als Werk so, wie es immer war, die leisen Stimmen, das Rascheln der Seiten, der Geruch von Papier. Doch in Anna war es nicht mehr das Elbe. Ein alterer Besucher bedankt sich überschwänglich für ihr Hilfe. Früher hat sie sich gefreut, doch die Esmal spurt sie nur leer. Sie wollte mehr, aber was Gina, was ain't sie nicht. Nach Feierabend saß sie oft lang wach, doch noch, schrieb manchmal in ein kleines Notizbuch. Sie schrieb keine Geschichten, nur Gedanken, Fragen, Gefühle. Es war, als versucht sie, die Wort zu finden, die sie selbst noch nicht verstand. Eins abends kam Lukas nicht. Auch am nächsten nicht. Anna wartet, doch erschien nicht. Zuerst war sie enttäuscht, dann unruhig. Schließlich wuchs ihn leise Angst. War fortgegangen? Hat beschlossen, dass Reis vorbei war? Am dritten Abend hielt sie es nicht mehr aus sie ging selbst hinaus. Die Straßen waren dunkel, die Stadt still. Sie lief zum Fluss, zum Platz mit dem Brunnen, sogar zum Alten Theater, doch war nirgends. Erst als sie zurückkehrt, fand sie etwas. Vor ihrer Tür lag ein kleiner Zettel. Manchmal muss man allein gehen, zu verstehen, wohin man will. Anna las die Wort immer wieder. Erst folgt sie sich verloren, dann wütend. Wie könnt sie einfach allein lassen? Doch je langer sie den Zettel ansa, desto klarer wurde ihr, vielleicht war es Gina das, was meint. Die folgenden Nacht waren schwer. Sie saß oft am Fenster, blickt hinaus und wartet. Aber Lukas kam nicht zurück. Und langsam begann sie, selbst hinauszugehen. Sie ging durch die Straßen der Stadt, set sich in den Fluss, beobachtet die Stern vom Dach ihres Hauses. Manchmal fühlt sie sich frei, manchmal einsam. Aber in allem spürt sie begann, die Nacht mit eigenen Augen zu sehen, nicht nur durch Lukas. Eins nachts stand sie wieder auf dem Hügel außerhalb der Stadt. Der Wind weht über die Felder, und Anna sah hinauf zum Himmel. Was will ich wirklich, flüstert sie in die Dunkelheit. Keine Antwort kam, nur das Rauschen des Winds. Doch in ihrem Herzen spürt sie, dass sie nahe war als über. Einige Tage später, als sie gerade die Bibliothek verließ, sah sie Lukas wieder. Stand am Ende der Straße, die Hand in den Tasken, und sein Blick war ruhig. Anna ging langsam auf ihn zu.
Warum bist du gegangen, fragt die Sie, ohne in sie begrüßen. Weil du lernen musstest, dass die Nacht dir aufgehört, nicht nur mehr, antwortet Und. Hast du es gespürt, Anna nicht. Ja. Es war schwer. Aber, ich hab den gesehen, die ich sonst nie gesehen hat Lucas lachelt schwach. Dan bist du bereit für die nächste Nacht und was ist die nächste Nacht, die, in der du erkennst, dass es nicht mich geht. Sondern nur dich in diesem Moment was Anna, die Zeit der Fragen nachher sich dem End. Bald wurde sie eine Antwort finden müssen. Ob sie bereit war oder nicht. Den die Nacht der Versuchen werden sie nicht worden lassen. Die Tage werden cooler, und der Herbst kundigt sich mit einem leisen Winden, der Blätter von den Bäumen lässt. Anna spürt, dass auch in ihr selbst ein neuer Abschnitt begann. Seit Lucas wieder aufgetaucht war, hat sie gewusst, dass ihr Reis noch nicht zu Ende war, doch sie und, jetzt wurde sich etwas entscheiden. In der Bibliothek vieles ihr schwer, sich zu konzentrieren. Die Regale waren voll von Geschichten anderer Menschen, doch in ihr wuchs das Bedürfnis, ihr eigen zu schreiben. Sie begann, in Pausen kleine Notizen in ihr Buch zu machen, Gedanken, Bilder, Traum. Manchmal nur ein Wort, manchmal ein ganzes. Ihr Kollegen bemerkt ihr Unruhe. Als in Ordnung dir, fragt die sie eines Morgens. Anna lachelt nur schwach. Ja, ich denke viel nach doch sie konnten jemandem erzählen, was wirklich in ihr Vorgang. Hat verstanden, wie sehr die Nacht ihr Leben verändert hatten? Am Freitagabend stand Lucas wieder vor ihrer Tür. Sah sie in, als was bereits, das sie in erwartet hat. Heute will ich dir einen letzten Ort sehen, sagte leise. Einen letzten, ja. Danach musst du allen weitergehen Anna nicht. Irgendwo in ihr hat sie gespürt, dass dieser Moment kommen würde. Sie gingen durch die Straßen, die sie schon kannten, doch die Esmalfahrt sie weiter hinaus als über. Bald erreichten sie den Rand der Stadt. Ein schmaler Weg fahrt in einen kleinen Wald. Die Nacht war still, nur ihr Schritt knirschten auf dem Boden. Schließlich erreichten sie ein Lichtung. In der Mitte stand ein alter Pavillon aus Stein, überwachsen von Die Säulen waren brüchig, doch sie hielten noch stand. Was ist das für ein Ort, fragte Anna. Ein Ort, an dem Menschen früher zusammenkommen, Musik zu hören, Geschichten zu erzählen, zu tanzen. Heute ist vergessen. Aber gehört noch immer der Nacht Anna trat hinein. Der Mann schien durch die offenen Bogen und malte helle Streifen auf den Boden. Sie schloss die Augen und konnte fast hören, wie damals Stimmen erklangen, wie Locken durch den Pavillon halt. Warum bringst du mich hierher, fragte sie schließlich. Lucas trat nahe. Weil hier alles beginnt und endet. Du kannst spüren, dass die Nacht voller Erinnerungen ist, aber sie wartet darauf, dass jemand neu schafft. Die Frage ist, willst du das sehen, Anna setzte sich auf die Steinernbank. Ich hab Angst, Lucas. Wenn ich mich für die Nacht entscheide, verliere ich dann das andere Leben? Mein Arbeit, mein Sicherheit, mein Gewohnheiten, vielleicht, sagte ehrlich. Aber vielleicht findest du etwas, das größer ist. Man kann nicht alles festhalten. Manchmal muss man loslassen, zu wachsen sein Wort klangen in ihr nach. Sie was saint, hat recht, doch das macht die Entscheidung nicht leichter. Weil schwiegen sie beide. Dan hold Lucas etwas aus seiner Task. Es war ein kleines, altes Buch, mit einem Letterinband. Nimm es, sagte Anna nahm es vorsichtig in die Hand. Was ist das, mein Buch? Mein Nacht.
Als, was ich gesehen have. Als, was ich gelernt have. Ich habe esdir, weil die Zeit gekommen ist. Schreib die eigenen Seiten an Schlag es auf. Die Seiten waren Wahlvonkers Notizen, Zeichnungen, Gedanken, ähnlich wie in ihrem eigenen kleinen Heft. Sie spurt sofort, dass es kein Geschenk war, sondern eine Aufgabe. Als sie später zurückgingen, sprach kaum einer von beiden. Vor Honestur bleib Lukas stehen wie immer. Dies ist die letzte Nacht, die ich dir zeigend, sagte Ab hier musst du allen weitergehen und du, fragte Annelies. Ich werde gehen. Mein Aufgabe war nur, dir Türen zu öffnen. Was du interliegt, gehört nicht mehr zu mir, sondern zu dir Anna spurt einstechen im Herzen. Sie wollt in nicht verlieren, doch gleichzeitig was ain't sie, das recht hat. Wirst du zurückkommen, fragte sie. Lukas lächelt sanft. Vielleicht. Aber es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du dich selbst findest dann want sich undigen in die Nacht. Die Tage danach waren schwer für Anna. Sie fühlt sich leer, und durch voller Möglichkeiten. Oft nahm sie das Buch in die Hand, blättert darin, las die Gedanken, die Lukas hinterlassen hat. Doch nach begann sie, eigen Wort hinein zu schreiben. Zuerst sicherlich, dann mutiger. Sie schrieb über die Nacht am Fluss, die Aussicht von der Terrasse, die Gespräch im Pavillon. Aber auch über ihr eigenen Gefühl, über Angst, Sehnsucht, Hoffnung. Es war, als würde sie zum ersten Mal wirklich verstehen, werse war. Eins abends, als der Himmel besonders klar war, nahm sie das Buch ging hinaus. Ohne Ziel, ohne Begleiter. Nur sie und die Nacht. Sie ging durch Straßen, die ihr vertraut waren, doch die esmal sa mit anderen Augen. Jedleitern, Jederschittensky en ihren Geschichte zu erzählen. Am Fluss set Saint sie sich auf die Mauer, blickt ins Wasser und schrieb. Sie schrieb nicht für Lukas, nicht für ihr Gentlemanden, nur für sich. Und in diesem Moment fühlt sie hat ihr eigen Nacht gefunden. In den folgenden Wochen begann Anna, Verandrungen zu spüren. In der Bibliothek arbeitet sie weiter, aber mit neuer Ruhe. Sie war freundlicher zu den Menschen, hort genauer hin, stellt Fragen. Abends aber gehört sie der Nacht. Sie ging hinaus, schrieb, beobachtet, laut. Manchmal traf sie fremd und sprach mit ihnen, manchmal blieb sie alien. Aber sie spürt, dass jeder dieser Momente ihrer eigenen Geschichte wurde. Eins nachts stand sie wieder am Fenster und blickt hinaus. Sie dachten Lukas, ein sein Wort, sein Wedge, sein Turen. Sie was ain't nicht, ob sie in wiedersehen würde. Doch das war nicht mehr wichtig. Denn sie hat begriffen, die Versuchung der Nacht war nicht, jemand anderem zu folgen. Sondern den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Als sie ihr Buch aufschlug und die letzten Seite betrachtet, schrieb sie einen Satz, der ihr Herz widerspiegelt, die Nacht gehört mir dann legt sie den Stift beiseite, at me tief ein und was ain't, das war nicht das End. Es war der Anfang die Wochen gingen vorbei, und der Herbstfarb die Stadt in Warmton von Rot, Gold und Braun. Anna fühlt sich wie ein Teil dieses Wandels. Früher war sie eine Frau Joassen, die sich nach festen Regeln durch den Alltag bewegt hat. Nun war sie jemand, der die Nacht nicht nur für Ruhe, sondern für Möglichkeiten sah. Eins abends schloss sie die Bibliothek später als gewöhnlich. Sie stapelt Bücher auf den Wagen, stellt sie zurück ins Regal, schaltet das Licht aus als sie nach draußen trat,
lag die Stadt bereits im Zwielicht. Sie at me tief die Kuhl lucht ein und was eint, dies war in Nacht, die sie nicht einfach verstreichen lassen durft. Mit dem kleinen Buch in der Task schlendert sie durch die Straßen. Sie hat ins Wisken viel Seiten gefüllt, mit Gedanken, Beobachtungen, Fragen. Aber heute wollt sie mehr. Heute wollt sie nicht nur schreiben, sondern erleben. Am Flustrauf sie auf einen Straßenmusiker. Spielt eine alte Melodie auf seiner Geige, und die Ton halten über das Wasser. Anna bleibt stehen, hört sie und spürt, wie sie sich in den Klang hineinfallen lies. Schon Musik, sagt die sie, als in Pause macht. Der Mann nicht lächelnd. Danke. Die Nacht macht sie schöner sie sprachen noch ein Weil, und Anna merkt, wie leicht es ihr viel, mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Früher hat sie gezögert, doch nun war sie offen für das, was sich ergab. Später ging sie weiter und kam an einem kleinen Platz vorbei, auf dem ein paar Menschen zusammenstanden. Sie lachten, erzählten Geschichten, teilten Brot und Wein. Einer winkt ihr zu. Komm doch dazu, Anna überlegt einen Moment, dann trat sie nachher. Sie setzt sich zu ihnen, hört zu, stellt Fragen, lacht mit. Niemand fragte, woher sie kam, niemand wollte wissen, wer sie war. Es reicht, dass sie da war. Und während sie dort saß, wurde ihr klar, dies war die Antwort auf all ihr Zweifel. Die Nacht verlangt nicht, dass man etwas aufgab. Sie verlangt nur, dass man bereit war, etwas Neues zu lassen. Spat in der Nacht ging sie zurück in ihr Wohnung. Am Fenster setzte sie sich hin und schlug ihr Buch auf. Mit fester Hand schrieb sie, die Nacht ist kein Rätsel, das gelöst werden muss. Sie ist ein Raum, in dem ich lernen darf, ich selbst zu sein als sie den Satz los, muss ain't sie lächeln. Doch frage bleib, werde sie Lucas Gemmels wiedersehen? Manchmal dacht sie in sein ruhig Stimme, sein Geheimnis wollen wich. War es Joasen, der ihr Touren geöffnet hat. Aber nun ging sie selbst hindurch. Und viel leicht war Gina das sein Absicht Joasen. Einige Tage später erhielt sie einen Brief ohne Absender. Das Kuvert war schlicht, darin lag nur ein kleiner Zettel. Manchmal wird man erst dann frei, wenn man nicht mehr wartet. Geh weiter. Die Nacht gehört dir kein Name, keine Erklärung. Aber Anna was ain't, von wem kam. Sie legt den Brief zwischen die sitzende Buches und fühlt keinen Schmerz. Nur Dankbarkeit. Der Winter kam, und die Stadt verwandelt sich. Schneeflocken fielen leise, bedeckten Dächer und Straßen. Für viele Menschen war das die Zeit, sich zurückzuziehen, warm drinnen zu bleiben. Doch für Anna war es ein neue Berne. Sie ging hinaus, auch wenn es kalt war. Sie schrieb über die Stille Schnees, über die funkelnden Lichter, über die Ruhe, die selbst in der größten Stadt entstehen kann. Und manchmal bemerkt sie, dass andere Menschen neugierig zu ihr blickten, als spürten sie, dass sie etwas Besonderes in sich trug. Eins abends saß sie wieder am Fluss, ihr Buch auf den Knien. Neben ihr nahm ein Jungfrau Platz. Schreibst du ein Tagebuch, fragte sie neugierig. Anna lächelt. Viel leicht. Oder Geschichte. Oder beides darf ich fragen, worüber, Anna sah zum Wasser. Über die Nacht. Über das, was man nur sieht, wenn man hinschaut die Jungfrau nicht langsam, als ob sie verstanden hat. Das klingt schon und Anna spürt, wie sich etwas in ihr verandert. Sie war nicht mehr die Suchend, die auf Antworten wartet. Sie war selbst zu jemand geworden,
der anderen tur aufnenkent, so wie Lucas es für sie getan hat. In den darauffolgenden Wochen begann Anna, regelmäßig zu schreiben. Nicht nur für sich, sondern auch für andere. Sie sammelt ihr Text, ordnet sie, ergänzt sie mit Zeichnungen. Bald hat sie das Gefühl, dass ihr Buch nicht nur ein Tagebuch war, sondern etwas, das geteilt werden wollte. Vielleicht wurde sie eines Tages veröffentlichen. Vielleicht wurde sie nur einem Menschen schenken. Das wahrscheinlich sie noch nicht. Aber die Möglichkeit wurde, und das reicht. Die letzten Nacht dieses Jahres verbracht Anna allein auf der Dachterrasse. Von dort aus sie die ganze Stadt unter sich, das Funkeln der Lichter, das Feuerwerk in der Ferne. Sie hielt ihr Buch fest in den Händen, doch die Esmal schrieb sie nicht. Sie wollte den Moment einfach fallen. Ein kalter Wind wet, doch stört sie nicht. Sie blickt zum Himmel, wo zwischen den Wolken ein paar Sterne funkelten, und flüstert leise, danke es war kein Danken Lucas allein, sondern an die Nacht selbst, für all das, was sie ihr gegeben hat. Als die ersten Minuten des neuen Jahres anbrachen, schloss Anna die Augen und wahrscheinlich, sie war nicht mehr die Frau, die im Schatten ihrer Gewohnheiten lebt. Sie war jemand, der den Mut gefunden hat, sich von der Versuchung der Nacht nicht nur locken, sondern verandern zu lassen. Und das war kein End. Es war ein Anfang.